Okay, so now we will complete the table of values using the equation of quadratic function, then construct the graph. So basically, kailangan lang natin i-plug in yung value ng x, which is yung negative 2 sa x, sa given equation, para makuha natin yung f of x. Ganun din ang gagawin mo for all values of x. Okay, so now solve muna natin yung x equals negative 2. So kung ang x ay equal sa negative 2, gawin lang natin, papalitan lang natin lahat ng x ng negative 2. Okay, so we have f of negative 2 equals negative 2 squared minus 9. Ulitin ko yung x binura, pinalit ng negative 2. Yung x ulit binura, pinalitan ng negative 2 and then copy squared minus 9. Okay, so we have negative 2 times negative 2, that is positive 4, minus 9. Okay, so 4 minus 9, negative 5. And this is our answer for f of negative 2. So, paano naman kung ang x natin is equal to negative 1? Ganun lang din. Yung x naman ngayon, ang ipapalit naman natin ay negative 1. So, we have f of negative 1 equals negative 1 squared minus 9. So, f of negative 1 equals negative 1 times negative 1. Magiging positive na siya. Minus 9. So, f of negative 1 equals 1 minus 9 is negative 8. Kasi mas malaki si 9. Kapag naka-absolute, diba si negative 9? Okay. So, we have negative 8. Okay, so next solve naman natin yung x is equal to 0. Anong mangyayari? We have f of 0 equals 0 squared minus 9. 0 times 0, 0. Minus 9, the answer is 9. Next naman, solve natin yung iba. We have x equals 1. So, f of 1 equals 1 squared minus 9. So, 1 times 1 is 1 minus 9. Ang sagot, negative 8. Okay, ngayon solve naman natin yung pinaka-last, which is x is equal to 2. So, we have f of 2 equals 2 squared minus 9. 2 times 2 is 4, minus 9 is negative 5. Okay, ngayon na kompleto na natin yung table of values using the equation of the quadratic function. Ngayon ang gagawin natin, igagraph naman natin to. Itong mga nakuha natin, ipa-plot natin sa Cartesian plane. Okay. So, ito na yon. Ito na yung sagot na nakuha natin dito. Nire-write ko lang siya. And then, magagraph na tayo. So, alam natin na ito ay x-axis, yung horizontal. And this one is our vertical line, or which is the y-axis. So, negative 2 sa x. Nasaan ang negative 2 sa x? Diba nandito? Okay, nandito ang negative 2. Okay, kasi ito negative 1 yan. Ngayon, ang negative 5 sa y ay nasa baba. Okay, so negative 1, 2, 3, 4, 5. So, saan sila magmi-meet? Saan magmi-meet? Si negative 2 at saka si negative 5. Okay. Magmi-meet sila dito. Diba? Kung napapansin ninyo. So, hindi na kailangan lagyan ng dot. Next, we have negative 1 sa x. Ito yun. Sa x, negative 1. And then, negative 8 sa y. Alam natin na hindi dito yung sa baba. So, we have 6, 7, 8. Okay, sa magkikita, si negative 1 at saka si negative 8. Yes. Dito sila magkikita, Dito ko na nalagay sa kabila. Yung negative 8. Diyan sila magkikita. Ngayon naman, we have 0, negative 9. Alam natin na ang 0 sa x ay nandito. Nasaan ang negative 9? Sa y-axis. Okay, nandito siya. Sa baba. So, ito ay negative 9. So, basically, nandito siya. Next is 1, 8.
1, negative 8. Andito yung positive 1 sa x-axis. And then, hanapin natin si negative 8 sa y, which is ito yon. So, saan sila magkikita? Dito. Okay, next we have 2, negative 5. So, ito yung 2 sa x-axis. Sa y-axis naman, negative 5, ito yon. So, saan sila magkikita? Dito. Ngayon, i-connect natin lahat na nakuha natin points to make the parabola. And this is the graph for our first example. For our example number 3, gawin lang natin, solve natin to. Negative 2. X is equal to negative 2. Gawin lang natin lahat ng x na nakikita ninyo, lahat papalitan ng negative 2. Okay, pinalitan ko lang ha. So, copy 2, yung x palitan ng negative 2, and then copy squared minus 3. Palitan si x ng negative 2. So, we have 2, and then negative 2 times negative 2, positive 4. So, negative 3 times negative 2 is positive 6. So, 3 times 2, 6. Okay, next naman, 2 times 4. The answer is 8 plus 6. So, now 8 plus 6, the answer is 14. So, 14 ang ilalagay natin dito. Paano naman kung ang value ng x ay negative 1? Nakasulat dito. Lahat ng x dito, papalitan naman natin ngayon ng negative 1. So, we have g of negative 1 equals 2 times negative 1 squared minus 3 times negative 1. So, we have to bring down 2, and then negative 1 times negative 1 is positive 1. Plus, kasi magiging positive na kasi dalawang negative eh. Negative 3 times negative 1, positive 3. And then, 2 times 1 is 2. Plus 3 is 5. So, 5 ang sagot dito. Next, we have x is equal to 0. So, lahat din ng x dito, papalitan natin ng 0. So, we have g of 0 equals 2 times 0 squared minus 3 times 0. So, 0 times 0 is 0. 0 times 2 is 0. 0 na yan. Negative 3 times 0, 0. 0 minus 0. Pwede 0. Okay? Next. Solve naman natin yung x equals 1. So, we have g of 1 equals 2 times the quantity of 1 squared minus 3 times 1. So, we have 2. 1 times 1, 1. 1 times 2, 2, di ba? And then, 3 times 1, negative 3 times 1, 3. Alam natin na 2 times 1 is 2. So, minus 3, that is negative 1. Magkaiba kasi ng sign, di ba? Kaya nag-minus. Then, copy the sign of the biggest number when we absolute. So, we have x equals 2. So, g of 2 equals 2 times the quantity of 2 squared minus 3 times 2 equals 2. And then, we have 2 times 2 is 4 minus 3 times 2, 6. 2 times 4, 8 minus 6. The answer is 2. Ngayon, gagawin natin, kumpleto na yung table of values natin. Gagawin natin ngayon, tayo ay mag-graph. Okay, so ngayon dito, nire-write ko na lahat ng sagot natin kanina, nire-write ko lang. I-graph na lang natin ngayon dito sa Cartesian plane. So, we have negative 2 sa x. Alam natin na ang negative 2 ay nandito. Diba? And then, 14 sa y, positive 14. So, since hindi siya aabot ng 14, imagine nyo na lang na umabot ng 14 to. Simula rito hanggang doon. So, saan sila makikita? Dito sila makikita. Okay, and then we have negative 1. Dito ulit yung negative 1, di ba? Sa x. And then yung
5 natin, positive sa taas din. So, we have, basically, dito yung 5. Kumari. Okay, so ngayon, saan sila magkikita? Dito. And then, of course, 0, 0, nandito yan. And then, 1, 1, yung 1, and then yung negative 1 nasa baba. Okay, so nandito tayo. Di ba, 1 negative 1, dito yan makikita. 2, 2, nasa ng 2, 2. Okay, ito yung 2. And then, yung another 2 is nandito. Ngayon, i-connect lang natin lahat ng points para makagawa ng Cartesian, ng parabola. And this is our final answer. Ito yung graph ng ating second example. For our third example, gawin lang natin. For our third example, y equals x squared minus 2x minus 12. Gawin lang natin. Solve natin yung x is equal to 0. So, lahat ng x na nakikita ninyo dito, papalitan ng 0. So, we have y equals 0 squared minus 2 times 0 minus 12. So, y equals 0 times 0, 0. Negative 2 times 0, 0. So, makakancel na yan. Negative 12 na lang ang sagot. So, next naman, we have x equals 1. So, we have y equals 1 squared minus 2 times 1 minus 12. Tandaan na, lahat lang ng x binura. Palitan mo nung nakalagay dyan. Okay, so we have y equals 1 times 1, 1. Negative 2 times 1, negative 2 minus 12. So, y equals 1 minus 2, negative 1 minus 12. Well, the answer is negative 13. Ano nakukuha? Magkaiba kasi ng sign kaya nag-minus. Negative kasi mas malaki si negative 2 kapag naka-absolute. Ito, since pare sila negative, ipinag-add. Next is we have x equals positive 2. So, y equals 2 squared minus 2 times 2 minus 12. So, y equals 2 times 2, 4. Negative 2 times 2, negative 4 minus 12. So, 4 minus 4, 0. 0 na yan. Diba? 0 minus 12, negative 12. Next naman, we have x equals positive 3. So, we have y equals 3 squared minus 2 times 3 minus 12. So, 3 times 3, hindi yan 3 times 2 3 times 3, 9. Negative 2 times 3, negative 6 minus 12. So, y equals 9 minus 6. The answer is 3. Okay, so 9 minus 6 is 3 minus 12. So, y equals 3 minus 12, that is negative 9. Okay, next, for the last number, we have x equals 4. So, y equals 4 squared minus 2 times 4 minus 12. So, 4 times 4, hindi yan 4 times 2, 4 times 4, 16. Negative 2 times 4, negative 8 minus 12. So, 16 minus 8 is 8. Diba? Minus 12. Anong sagot? So, 8 minus 12, the answer is negative 4. So, bakit negative? Kasi mas malaki si 12 kapag naka-absolute. Okay? And ito na yung mga values na nakuha natin. Since ngayon, kompleto na yung table of values natin, pwede na natin siyang i-graph. So, we have this table of values. Kailangan na natin siyang i-graph. So, 0, ito yung 0. Yung negative 12 natin sa y ay nasa baba. Kailangan maglagay kayo ng 1, 2, 3, 4 hanggang 12. Kaso nga lang, limited lang kasi yung lines natin. Okay? Nandito ang 0 at saka 12. Next is 1 at saka negative 13. So, ito yung 1. Yung negative 13 ay nandito. So, basically, nandito siya. 1 at saka negative 13 nandito. Next is 2 at saka negative 12. So, positive 2. Nandito yon yung positive 2. And then, yung negative 12, nandito yon. And then, magkikita sila dito. Okay, so tinapat ko lang.
Next is 3 at saka negative 9. Ito yung 3 sa x. Yung negative 9 is basically around nandito yan. Okay, so saan sila mag-meet? Dito. For the last, we have 4 at saka negative 4. Okay, yung 4 natin, nandito. Yung negative 4, siguro somewhere dito yan. Okay? So, saan sila mag-meet? Dito. And then, we will connect. And this is the graph for the number 3 question.